Allura Slama Jamalu Manti Kamarale in live Kavu Amsterdam Halal Banyada Aldalon ka fombe ni bate Koni nyenda jala Nkanana program Jang Uka Ama Fudu Allura nye danteli ke folon Hollande kando Anglican ubake moldalo na tokmala menka nyemen kumala aninya fola ka ben mundema bi nye alubama fene jima tamili Amsterdam momeli Amsterdam yando menu sini andal kayen ka fosula mani netre alukaye farafinu Hindustani ba Shinua Suriname femfe naye Holland jamana kono alube kalunyombe yando samedi jima tamini kana alula horoya Junjanke ba karomete nasara karomete ni aye akaro woromila nandi July Yuli mwadi juillet telefolo jonya lalola otumali Surinam jamanaka ka jonu bila horoyado muna nyenyi folabi anje jamana men kono koloni alule ka Surinamelu coloniser alule ka jonyinu sanfarani European ma America canal die ka alubila alla plantation do Hollande tere Senegal la so John teralla Senegal bara la lady Jonya daboloka nyilo nyindetani ko sansan samwande nyinadi sansan Surinamel dal nyombeng Amsterdam yando yoromento ko Oster Park aldini celebration ke muna nkanda basi kumani nabi iba mafene anna molu anya yambi ambara ambang anna ko siamando anye nyon kelenyi nyon nagoyanye mo isule sudi ibimbiri jonya boloka wati maka sibila san kemele koni bayembi nyilomba se Slama yatado Chrétien yatado Buddhist yatado ende mala alalatado fen na boni Surinamde alubeda nyombe wulung kanyin tolonke tolon menye tolong dimininde nyaji ani sewa kaladen munde tolon ye ben tolonde munde tolon ye tolon yindi menka ira kande lambara tolon yi celebration mafene ando samwan tamini nyinkoro ni kala korosi Suriname momelie idalon kafo alu boni nyoma a Hindostanelu ambe kalon kafo wolu kalu bansande lon ma bafoko Suriname alubele bola Surinam Chinois alu kalu nyonde lon me abafo ko celebration alubele bola Suriname te bola nyonko ambara molu nyenyu fola ka be memma anu africainu ende bon lagina le mboni ande manika ki si faida Afrique fambele mbara menna korosi yando
ko nyina bara wuli fanka soro na doni ba nyina celebration me na to kela Rotterdam manikalu bara groupe bale la den ko manden global mo'mel ta kalama wole ka kenno Keti Koti nyina la labi anya ngere long ko ba ke ambe yebo dunyara tete wala tolonko tolong kende ya itolondiro tolong kanunte ya ye tolondiro tolondi mana takilendide anya bo anya tolong ni ala sonda karo nyintiri tan woro albara bambino kili almakili kwaye wala matola ila bunsara beta kadama de akilini de ko maninka menu ta kala ma dondala kanibeli nye manden global betali manikalu alubwal bolo di nyoma fankai jamalila yerero bayani menu yisila nde fatre antende nde mama oni fala luye yan ibado european be kaka so anya feremina anye amafa ketu nyimbaba ndi a website mume nyini kalifemfe yado aluyaye mo nyiru jima tamini momo nisi ni Amsterdam de nonte ni letama benda ya maudo Oosterpark Amsterdam Oost mume Surinamese bora fambe alu bora fambe kalu nyombe nyi kadamuninke katolonke kata soma fosu museum trope museum nyinka iraka anifanani museum men yoko Berkandal ufana ka alu jirakale nye fending karado a 7 felea nye announcement ke follow anglikando de nalialo nye mem kumala. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight I'm just referring to a celebration that took place last Friday here in Amsterdam at the Oosterpark. This celebration was purposely about slavery. This is something that has to do with slavery and what happened then. What I'm trying to say to my fellow Africans here, because I'm a Madingo, what I'm observing presently in overseas is that we are creating a lot of separation here, which is so wrong. Why can't we be one? These people, their ancestors were chained from Africa to the Americas. They were resold from the Europeans to the Dutch people. The Dutch bought them, bring them to Suriname, and slave them again until that final day when all the chains got broken. Why are these people celebrating here? Last Friday at the Oosterpark, I can read what exactly happened. De 20e national herdenking in het Oosterpark van de afschaffing van slavernij was een herdenking uit het boekje Sfeervol, strijdbaar en met excuses van de Nederlandse Bank. It was celebrated in style, with resistance, and with apology from the Netherlands Bank. That is the Bank of the Netherlands. Why? Because
Then why are they celebrating this? Why did the Netherlands, the Dutch bank, apologizes to the Suriname slaves? Because that's where they got most of their investment. Most of their how can I say it? Most of their assets. The slave worked for them. They made them rich because slave trade was a business then. So most of their wealth today came from incomes gained from slavery. As the Madingo people say, Anya Kafri Jamanalero. After so many years, the Bank of Holland have finally apologized for what they did to the slaves. Did America do it? No. But why did these people get the chance to listen today to that apology and accept it? They did not keep fighting Dutch people 24/7, insulting, refusing to work. Think you enslaved my parents, my ancestors, I'm not going to work, you have to pay me back. It's the most stupidest ideology. That's the most problem we're having in Africa today. You will sit down, refuse to work, refuse to do anything, and you expect the government to do everything for you. These people are descendants of slaves. With the anger, pain, and suffering, they came to this country, went to school, give their children education, try until they reach the top. And they started fighting for their right. Not with guns, not with insult, not with riot, but peacefully. They showed the Dutch people, we need identity. They showed the Dutch people, we deserve apology. You people owe us apology. And last Friday, they got it from the Bank of Holland. Why can't we copy from them? That's why my program today, I base it on Keti Koti, means the unchained. Finally, the chain was removed. They are celebrating it. We are no more slaves. We can do whatever you think you can do. We can do it better. They are doing it here today. We are seeing Suriname people in the parliament, doctors, professors. They are working almost in every field. So why can't we, the Africans, do it? We can do it peacefully and together. The Madingo said, Fankaye Jamalila. 10 is better than 1. 10 is stronger than 1. We can only achieve that if we work together. If we stop this hatred, if we stop this selfishness, if we stop this unnecessary religious chaos that they are trying to create in Europe today, we can only do this with love for one another. Last Friday, anyone living in Holland, especially in Amsterdam, you should have seen full trains, buses heading to Amsterdam. De nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij heeft er in de afgelopen jaren een nieuwe functie bijgekregen, die van landelijk podium voor het aanbieden van excuses.
Vorig jaar meldde burgemeester Femke Halsema, dat is de mayor of Amsterdam, zich in het Oosterpark om namens het staatsbestuur excuses te maken voor het aandeel van vroegere regenten in slavenhandel en slavernij. Dit jaar was de beurt aan directeur Klaas Knot om namens de Nederlandse bank sorry te zeggen voor de duistere praktijken van zijn voorgangers. Last year, a brave mayor of Amsterdam, which is Femke Halsema, joined this celebration and apologized for the part the Netherlands played in the slave trade. This year is the director of the Netherlands Bank of Holland. The director did the same thing, apologized on behalf of his ancestors. He has nothing to do with it. I grew up in Sierra Leone. I did not see the war, but I felt it. I feel it every day. We are living in a digital world. Do I have to hate the tribes that were engaged in the rebel war? Do I have to hate the whole country? Do I have to hate people that I was told that were responsible for the genocides? What is my job? Keep my identity. Fight for who I am by showing whoever was responsible to destroy lives, especially in Sierra Leone. They cut hands of babies. It's a very dark history. But as a human being, we need to move on. We cannot keep hating each other till the end. It is not going to help. It will not help. You know, I'm saying this every Friday because of my sticking, this work I'm doing to work with other mothers to protect them from what I have been going through for the past 12 to 13 years now. I was with two little girls. They followed me to Action. There's a shop here, very cheap. I went there to buy drawing materials when we are there, because we are there, at that place every Friday for meeting 2 hours. Luckily, we have got that opportunity there. A Suriname guy saw me buying a doll and immediately started insulting me. Why do you have to buy a white doll for your children? He doesn't know who I am. He doesn't know who these children were. No, why I was buying it. This guy insulted me, screaming, "You are a slave of the white man. You worship the white man." I looked at him. I said, I'm not going to distract this shopping public. The lady I was with was shocked. I went outside, looked around, and I saw this guy at a Suriname Chinese shop. I followed him there. It was like, why are you insulting me? Do you know me? Yeah, you're a white man's slave. You worship the white man. You don't need to buy white pop for your baby.
For your children, you are a stupid woman. I said, you are more stupid than me. You know why? What are you doing here? If you hate the white man so much, slavery is more than hundreds of years ago. Do we have to blame these white people now? Our children are born here. Are we going to hang on to the past and enslave our children? Because these are the new citizens of this place. They have to live their lives here. They have every right to be comfortable in this society. Why should we deprive them? That's why I choose this program today. I think the rest is not so important because I have to go into Madingo. If not, I will really confuse my public. Alni uras lama jamalu nani sunyindo nye aldi haketo nsoni anglekama ba nyafe ntere kuma mena nyafe le momeni anglekan fola aliyal tulumalo aliyala me ani fanani hollandelu aliyalon munanka Keti Koti la kuma meye femento Keti Koti akoro le ka fo joloko te ba John Terebasan Africa li joloko le kelalla kalusidi ka joloko le tuntun nyonna ka joloko bilande latin ka tumu oberela ka blanse na kwanka na buri Keti Koti nyi jonyala bani sansan tubabu karo woromila na nyi telefono aldi atolonke nka munna korosi nyi sen kabi nyi koda mera ma nyafola Suriname kole men kodo ye yanya ina kole fe jima ntere wole fala se anglikando yoro de dina ma Amsterdam ya andi dembati damandori ya nyombe nai bome adala kanibele nya momo ni katansoro ni Amsterdam de jimalo vacances wati inko nanyi datunale ba dembati sia moto vacances la ni vacances banda jima kabo 17h 5h le wodi ha safulai 15h 3h le wodi wrafe anye kela indo ha 17h leri flaw koro denil dal tulum anu dembatil dambara nyomfe ka hankli da nyoma lon kele nyebolay andi denil benda nkalmay ni ka mundumali nye ambenda memma kwanyo wa sebelu sankali yedi sen la memma ni ka flor lala bay la wulala na denil fana kelen aliye nyon long fila aliye alumakarinya tolo na nyomfe ba tinye do na wole do e ba yambara bolokolo nyata kala ko be tita pletita la kadamuni kado ambe yambulo bila la fekele mendo wole tinduna an wara wole sandia deni kelen kan tanti manti o ka bolo la bebedeni na tuba bebedeni jarani belen jarani do imbula ne mon lo man ko nyosa na ko di deni o ma Suriname ke nyin ka juli fulen kam makan ne ndamina imo kuntan moda foka aldi aketo language la ino ni thing iboni thing ile farafi African slave he worship the white man yetu babulu batolale nyininyi hakata bararandon kan loka ke mafene akan ne kati nkan na bebe denil san ka don denil bolo ani dembati meltra nyonka ambora kenema woliye barola nde ke nyinyina alaka ka wara don Suriname bitiki do le konojo Suriname bitiki o farafinta te de Chinois le tai ba Suriname jongulu Chinois na le jonya banni Chinois na wolle na seneke ka butu farafini ki ban seneke ma alwara molta endu canal di wolle toko endustanelo Brazilian jongulu dol nara ba jonya banni alno farafini blala mosia man ki bande barama so Hollandel wara mo sube le takanabela wole Suriname mo sube lando men waran ne niting farafinde mfana waran lamba bitiki wole kono jongo mfa ko iyen ne nay kan lomba banka ko le kela ndi nani ile tubabul na jonde di
itubabul le batola nkonde itubabul le batola ko ngwile boni mi. I am from Suriname, you know, you are from Suriname ko. You are from Suriname ko. Mba mo kuntandedi. Komuna. Iya munyina ya. Muna mi ko seye. Jonya bandi menu ko kalbara jonya soro alufa barade di woluk tora idal mabo. Menu boni wolu le yambi wolle ministry yala yambi. Muna alu nani alu ma foka fo ambembalu tubabu kamenke ambembala anke tansila wole mona piselo. Fanya tubabulu neni. Fanya tubabulu kete. Tubabulu burujul le ka kalu ko. Menu yambalu sentado. Alu sisite alu melente. Ninde ni le ka fo. Ko fam balansi. Ko menu baratami. Anyan dunwola. Angle la sandali. Iba fo idi dun tamiko taminina kununa. Bidi taminki sininto. Sininda tere. Menu ka sininda ben. Idi sinie wala wolubolo. Ibara fo kununa. Bi makaita di. Idi sini watolai. Anti kamaranye. Marifinjana baramso. Mfananka adama nkomu na ima wa ifabara. Ni ifabarali. Ibe mbaka afinya kwa fasoronda indi. Nanu sera nsela ni tubabu European ni aluman sera kalbolo di nyoma kako kekilendi. Anta ansabariba. Kosi amambara kede. Jonya kera. Alka fako Obama eke presidenti. Muna mafa kontake ko balka farafini ke jondia. Aka presidenya kele ka iraka tubabula. Ni le kokonte ke fendi. Ni le kokanu anu farafini te sekfendi. Wiyale. Nde barakaran. Nakaran ni naloni. Baranke modi. Mendi se kalufana marabi. Akera bamaka. Akera mbengena. Nakuma kuye mundi. Ansi ninyon kasanke fara mena yante. Anya dabila. Anya fara nyamboyala. Dina ko fitina. Menu ya kanka jukorofe ka ketadi. Karamo menu ya atabila. Lalu ya dabila. Ikalo. Semen tamini. Mosiaman ka video nyilana. Video. Doniteng. Farafinu. Aliye Maroko. Aliye Basila. Nye. Nka program kiaka. Bowa. Hansinan na moli alla benna kana. Anda fokoba Marocain policy fila sabata mwa. Ye farafini Basila. Albara bila social media la. Aliyalu fala. Kwanu fananda fo kwamba Marocain ya famba ulukunte. Alu sisite. Alu melente. Polisi lora bara menna. Alu kawuleke. Anya yambi. Anu yenda la Holland watime. Suriname tubabu tere talibunyala. Wasa bisa baleti. Bido. Aliye parliament kono. Aliye polisi kuntiyala. Albiye dotoro balu barake Surinameldi. Suriname musol baralu wulika stiktin laka. Aliye nyon demena denu ye karana. Tubabul manal bunyala. Nonte Keti Koti nyikeda mina samu wande nyinandi. Muna Netherlands Bank directeur ye wala ilola ka foko excuses alu jafa amburujulu ka menke jonya watila alu ye haketo anye wole to excuses naka tere nunko sansan July telefono ba ke Suriname le wala kabakudu netalaka Netherlands Bank mabu wotere ta falnya wolo ka falnya kantando munna podium woka mokara nilu historienu theater markers iminizirilu nyinan sanyina Suriname demuso donda Netherlands parliament kono kaira kala farafinda nudi John yetere ambonson nudi koni anubi anu da ira kala kafo ko anu te jondi alu di se fosila amfana di se me a Kenya le ka kenyina Netherlands Bank director ware lo non te jima tamini
banda tere ke nyimbate men Suriname bora dunya fambe Holland fambe Europe fambe kanaka Amsterdam na fappe men kusanja la Sri Lanka jala sunyeba men ma jala soron woluka bisam bidal kama. What is that? Your identity. Be what you are. No matter what. Be proud of yourself. Suriname people, I'm really proud of you guys. I've been almost 30 years in the Netherlands, especially living here in Amsterdam. What I saw last Friday, I hope every black, every immigrant in this country will follow your footsteps. That's what I'm saying in my language. I'm proud of you guys. And you have shown your ancestors were slaves, but you are not slaves. You are good people. You are ready to work. And you have reached the top. That's what I'm trying to explain in my language. 1st of July, somebody is sending me a message. I know that's the day the Dutch abolished slavery. I've explained in my language. What I'm trying to tell my people is a celebration, but this day, this particular celebration, the director of Netherlands Bank came to apologize. Not because he's scared of you people, because he has respect for the Suriname people. We Africans can do it too. That's what I'm saying. Ba more than no comment le sabela ko afinkeni wolo ndendo ko le karanya wole nyafola. Dem so do le ko mi nyafola nye ntere wala razo wati me. Mwara mbawala ndeka fo fidi buru. So agilita kwa ni nye yoro sunyindo. Farafino aluwuli. Anyan denu mademe denyilu ye karan. Anyan tema sidi musolu aluwuli bo nalubo. Mendi semen na yake. Hali leri flali. Karo koro ata yewa built house la yewa Netherland kankara. Anyan denu mademe. Anyan denu mademe sini anfana denu ya loyan kalda flen. Ankanam banna identity do. Isu le isudi. Isu le isudi de. Anyan yere long. Nyin long. Chrétien ko tratado. Islamaya ko tratado. Buddhist ko tratado. Alubele tre. Yandombi. Iba foko ko de kala lafo la ginakal lewodi. Iba fo la ginakal nyana kula gina tolonde wodi manikal leba fulal leba. Anta dabila. Anu basalo man keto muntolande nukoya. Anke keto mundi. Nyakole la lakoma. Dunyara te korosili. Iba hali ya reunion kolusia mankan sembaro. Ibo reunion dia duldo. Aliye wala menka mautekela di. Politique kuma le kelai. Memba ke president di lomen wala mon lonal belenka. Ile menna mote wala gouvernement do ile te modi. Wolu sisi la yeleni. Anya dabila. Anye ya molle di butu. Nan kan denu mademe. Aldiya koti yake. Aldiya moti yake. Nam make. Akumadi siade. Nonte bi. Alala kabi kunu jankarutu bale tere kwa ni mbaram firi kam. Nko nyensi. Dunyara teto maserele. Anye kula korosi. Kele bara dombi. European baraji. Albara boyo bing. Eti o bedrive tanta mambi. Ma Ukraine moliye bedrive worom la hansenna. Alu sonja na lu jusoti nyani. Me almal si kalu sen la nyonkande. A bewuli ninde. Kawali yera nyine. Anna molu alu wuli.
Karo yentere tan woro. Rotterdam group meye. Manden group me Rotterdam. Alni manden global. Manikalu be baral la den ka groupe ba kele men formé. Ni mo mel ta kalama. Ali WhatsApp ni fenu kan fambe. Ku manden global. Ulubara den ka seku ba bambino invité Holland. Karo yentere tan woro. Adikeyan Rise mbaba ndabla na Facebook. Serekote afon de commanding afoni de konko ende faro ni de tere chef de quartier de kisidi utede mbembale teral mami baya la fara na utede siri anu le tay duldi utede beke dim fale kera manika foro di anu mi mangine kauma kankan tale wudu toy fenfenda fonko alubo aliyewa mama yake donc indike jima na ni ala sonna weekend nyin kunyo ni ala nyarama manikal dal nyombeng Holland Rijswijk kuma le na la kumadi jonyanyi na banna wulu alukal bo chenna joloko tening ba u joloko flening wele Keti Koti nyinde jani joloko nyi fling aluka sanjol ni sanjol le ke jonyala mone dimi toroya afele ya ba na nye het parol abonnement imbulu demso nyinka article men sebe Yana Nieuwenhuizen and Roxana Saudagar nyinu alukan zij nemen 1 juli vrij om Keti Koti te vieren. Stilstaan bij het leed en vieren wat is bereikt. Musa fulani alumabara wulung aludinyada labara do wulung. Kwanyawa anyawa bi nyanyake. An wato mude nyanyake la. Anyawa lo. Anyanyo mafene. Anye nyanyake aka. Kan lo kakorosi beng. Amboni toroya mendo. Amboni dimi mendo. Ani ambarasemi. An lodia abi. Kunun dimi ani bi lodia. Wole tolon teredo. Muso flani ka yinde blada et parolo last week. Met de hartslag jullie vrij geven Nederlanders aan dat ze vrij nemen tijdens Keti Koti. Omdat ze vinden dat 1 juli de dag dat in 1863 de slavernij formeel werd afgeschaft in Nederlands koloniën. Hollandel ka South America Euro fenfe nalla John Terey no ulube bilara wulundi kalubo jonyado kaludo horoyado een nationale feest en herdenkingsdag moet zijn een werkgever en werknemer vertellen. Baralie, they are proud. Kloro saba. Sinuwa farafin yaldo. Sinuwa indul yaldo. Farafin yaldo. Mo sube. So anya nyunu mafene, anya nyuluta. Anya nyalolung, anya alakrosi. Demuso nyumboni Curaçao. Ba Nederland
island famba ulube alule tere John tere barala boloi ibani la story luma fene mun kanye hankili daluma kalon ka fo kelete mo makonyala dimi ni sewa idi se kala den membara tami amma mbolobo woro andu ni de tola sinindi na katami membibi alu ye Holland le mo menu kalu buruju alu bemba lu ke jondi alu ye wolla jamanale do iye barala le yankui saraso benjima tamini musonyu le kan konfa ko hon na barala ma afosele tansa ankoro bi kelempe ato anyowa infetike amfana to mafene anyanda janya mentality mafale anyanda janya dunya mafene nyagberema memba foka ko mena wulila ile bi tala wuli dol diwal du la fana maile mabele ali kan ki sama to tinyali wole do wuya fo molu yere barake wuya fo la su dol dibi ada badde lu ka fo ko islala nya utabutunde molu bri wakalile alala ba ka lon ka fanu ada badde alale ka sono menyi ndamma kono bata ni alaka nibla denwudo abrani la kilimenda mina wuli isa nke meke bankulo inka yebina ne ke bilolu ke mu anke ala yinya ila ba fosile ka nya ila ma nya membi anna modu baralu wakali wuya fonda kamolla fudulu sa kamolla kanunu sa kabade malu faran kateri nyoma lu faranyonna momen ba den kwali e bara kelendi aldi jahili yake ka wuyata ko lu faranyonna anye adabila anya dabila. Look at these young beautiful people listening to their sweet stories. Demusonye fele ya Tyler nyenyi na iswar kuduni nyinkara demusonye kamensebe Talia Postumus en de eigenares van het bedrijf waarvoor ik werk hebben besloten om van 1 juli een vrijdag te maken. Ik werk voor het Casting and Management Bureau. A Million Faces, waar diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Dat mijn bazen ervoor kiezen om iedereen vrij te geven om Keti Koti te vieren, vind ik heel tof. Ze nemen het heft in eigen hand. Want als we op de overheid moeten wachten, dan kan dat lang duren. Demusonye, abandaka sebe nde metislendi. Farafin kidi tade. Me akaye para la bedrijf mena. Alu ye film ni casting bureau ni le men ye acteur ni fengu kela. Me wolona celebration ni seni. Allah patron baka alu fenfe bara lambolo yan bedrijf bate. Alu fenfe ye bara lambolo yan. Jima tamineni en yuli mbara wota ka daluma ankana bara wulu. Alu bewa alewa ni feti. Ba nan kansi ka gouvernement makono ate na la kela hala dina kemem si sente okoro emendi nde nili ka fo nafi barawuli kana fo fakadi saba manti fo de sori kanting kolla misri kwalu ya alu sallal tamandero ko kafri laldi nde manti la bara mundi ne fode kabakante fode kabakande wudi alaka anyi salla ambe salla la klendi anye togo
kame kwal la sere kwal ye nyinni nyinde kala dol la sere nyinni ante dol la sere la kumalaya anye ben kumalika ibara tala sa men ni le kan ko ile kan men kwal mami menye misiri mume kuna mo keme fila keme sabani ko bara kuma kelen fo fen wala misiri wala wol na buru julu be ku ile di wol gbasi bele kelen na atese benna ni le salla misiri nyindila iya ye ka fo ko barana tolu ko kate ka tebe ba lule ala laslala dol ta ala laslala ile di sekela difference kelendi ile miri ka fo bende kani ile bibla ben slaka agmenda nyanya kan mo filana ndibo grupu odo mendi bleko asabana ndi bleko otike ibodi grupu odo men ilike example di ili difference bado anka kanka dunya to onye mafena ntende butu London sodo na fulu andenu le sodo na fulu di mbanna program ke kota nyala banna den kolema dole ke ufanya wolo konde la program wati be de ni den ko ta alfin tana lan yenna ya afelen ko don sam bisa bale nka soron asam wan worom dale bonting hambe ay koro manika kande nanka nyonya ye ntamini mendo ili sei matankalama ila kenya te ila punadia te me anye hankili soro na nyon fele ba dol di si wiya fola para jaba ndenu ndede problem sita dabara ndeke ko bele kalanye ndela bombe ninde ndeba men fonden yo wole kala koni be kalo hali moment masay sulalu mindia konam be kalo kaldal dabri na jilema badi demeni soro ni an kallon iki buital kuna nyanya kan men ko do ye fana mo no de so fara wiya fola tolinye ni masalu de men kalubila slaka anye fara mol de kurazila dembati ya temo kilimbaradi so mu mele de na bolado idemba boy la sola ka waso gwarala adike jamana tadi na abora jamana kono ka wajamana gwarala barake dunya tadi so anya nyon den kono gben anye fara wiya fola nyonye anya ntiling adina andeme ko sabe nakuma wala dibi last week Friday Keti Koti to Amsterdam Oster Park Suriname lokali yere iraka fani nyuma jala kelu kabitra nyumbira kama kaltema sidi dolu alladeninu halani jala kunkudu men silate ka silal dem tema halika fo okay fani tembolo yomi farafin fani wondim bla mendo ka iraka koni nda jala sidi kuna idem sonu ya labben ni ko nyuma baye mi andi jala sidi. Oh, it was beautiful. It was beautiful. I saw young girls, well dressed, but met hoofddoek. That's your identity. That's your identity. Jala, afilam kuna. You see, this is me. Maning Kamuso. That's how we dress back home. In winter, I will wear a jacket, but this is me. Manti Kamara, Maninka. That's my identity. So I was really proud to see the Surinamese, how they seized the city of Amsterdam last Friday. It was beautiful. Congratulations. Not only about the celebration, but the way it happened. I love it. Anyan yerlomba. Amfana wuli ka anlo anlo dia. Ko member wuli jama alubo. Alubo. Anyan yo support ke.
You can dress anyhow you want to dress. Koni kana nyina yere ko. Ali mamma sidini en na klorsiama. Kuran kom so de. Ina fa konna jalama bembe jalale ko. Iberai. Mbara trinka ka sidi para. That's me. That's my identity, Madin Kamuso. Why were they not dressed like Europeans that day? Aliye European de denu bara soro aliye kurisi fani kuduni yal kana fembe manuka jalasi dal kuna. Mo bakoro luka diriki ludo. So akana kyan kono ko follow mo yunu fanantere alumasi la le youtube alu bembal na la jolokole la men jonyu luka fani jande blal kana kala jalali sidi para. An kana mpanyere do. Na kuma la be mendi 6:52 p.m. Mbarandaja nina pudru siamang alu nyala nyana yele ndamina ba nyala ke betu sula gbeni sheku baba mbino na to donc saliba ke mama yale kela. That's a symbol of manding. Anye bo anye wan fring sheku baba mbino na to Holland manding global fen kan konko nde boni belale nde boni wasokoro male siri manding kale ndedi farana kale ndedi wotado bambine ko le ko manekalu alubo aliya kumbeng anye manikaya diabo aluwali fring nde jonjo mbate nduwanto wandi mo be baye ka fo kun kadaba yake Facebook ni YouTube la kon nato ni alaka akenkende nyana nduwa men man kenden tina wala men nyebe madiala manikalu alubo bambino nato July karoni teletang ani woro biye atleta telenande di toto ni teletang ani fla alubo alia jiju nata la musique du mamba la jala ka même fo ko muso jala batilu aluyebo wo so yeah 2022 ala lele thing the manina this is Balibambino the music later Nina Lala said that will be the end of my program. Ambaramolu, Lajinakalu, Maninkalu, Manikaidi, Manikatedi, Alubo. Anya Njantonyondo, Anye, Anyon Bunya, Anyandaja, Andelu Yeke, Ankodiam, Anyandaja, Anye Konoro Juya Dabla. Anyandaja, Anye Buya Fo Dabuluka. Bendi Kanye. Fankaye Jamalila. Nangu ke udumande udumana udumande nula udina diam mamare nula ay fola watu ate bitu santam samwa manika denu baral tema sidida na karana nya yere ma anu ma be ansema koninka dem kelen filasa ba long groupe do bi menu baral wakali karana dem sonilu den kenula yakan competition pursuing good high education alaldaja alubaldaja tubabudi danna alubaldaja tubabuldi danna tubabul dambunya menu fana yeso aluwuli sinorote mo makonya la kisi kombara bak soron ki ban wala bara makisi bonna aluwuli aluwa bara nyini bafoko 1000 francs bara la sanse kambe di wuli ka tasu molla bonna ala da boloka sanse bola Nigeria li mol yallo la ranay ko tekele kala de ba wulu kan la president no politicien tendi men nyemen fola nan kan sidiara suma adumalulaye anu men yokoka am fana de jusuma soron
kele ni konoro juya ate jamana mademena ni kera London di bo mo bere jamana kan idai ka fo gouvernement ba sariala yetola koli ni koy ma son sariyama alunyala Holland nyin telefila sankelen dating Holland gouvernement ni senekela lu yekelela no kera mbara Allah fo ko ba manikatendi non te susutendi yandal ko le ko senekelalu fen ye yoro nyin naminindo alula senelu ka bedatu non te ila sene ni bolo ko ni nyatande duyi bolo aworo nyin koko bala ibiyamba i asusu nayi ni dake bon kudale di yalo mol yedo ala ni dada don ke diale di yake don ke diali yogudi sororo ka damu koni ka biyan na local yal boke ka nola ji ka du koro jino gouvernement ko tekela ko alu nyawulna senekela lu galal la tractor alu barawa palela ka junjun ka janjang bi kene boni bi yere damuni fe nari na supermarket la wadi silate la wulle ngeso madaina alu mamori fakamme tama bila mombilila alu ka ladruwa kele nyalema anya nyala toluma ka fo na fora ko greve an kana nyon kasara wotena la ka fo yemen ko didima idi hake sorondola ibo dola mobili vitrite mara ka bela ka da mobili kelengu ana la dimba ya balu sorona wala ile bo tinye dia ke sorala anya hankili soron mendu manna wole wodi anya yang anya so anya naja anya dengi lobeng menu baraban karanna ni manya sorama ima ba soro enka economy le kende ma bank soro ma fonction public soro way makarnya kuranda benna idi balo soro woro alu bala korosian crisis seni menu tere dotoro yala kafo corona warani dolu jitera wolu kala dirigba wol bokabla al wara bara bare makarnya woli labi ende tere ngende la ko yoro be dai tun sanfila yoro datum ni mo siya man foda la bara la malmal side 70% abe bara labi bal wara ko bare le nyangini ko bare men wara nyangini dolu wara karan bare makarnya iba ma fene bi ni journal ma fene na ka fo ki isi ka television ma fene utedi ni journal karanna idalon ko bedrive kura men barala ka Holland ba kasiya ka tamikununka ba men wana la kala crisis nanal mal side al wulda de ka ko bare nyangini ka wakaran bereke kasila kuda labo alu sini wole tono kunabi ala ma ankili dinambema Surinamelu kala Keti Koti ke andu fanan ala ma anna mama ya ay kanu yana butara kana kanu yana wati na se abafo ko mama ya Holland be wuli kilo isenka ala mo wila kanana ala mo bilala den nam bonsolu harijero nyalu fola akili nyuma ya na to wuli lala sekba bambino ni ala sonda karo teletan woro adina Holland Rijswijk Mandeng global na kila kwa ina aliyena mama yake ka Mandeng celebrate alubo aliyebo Facebook ntise music la hanka laba ni mwe ya fe ka tola me idiwa na radio kam Mandeng Furuba radio Mandeng Furuba you will listen and enjoy more Mandingo music. On the 16th of July 2022, this guy will be here in Holland at Rijswijk. He is one of the Manding singers. He will be here for us to celebrate the Eid. We do it in style, in Grand Bubu. We call that celebration Mamaya. Togetherness. Have a good evening. It's 7 p.m. Nyalufola. Ni ala sonda alubo. Anye Mamaya kurum. Bambino nato lala Hollandel kan ni ala sonda. Karo ritan woro.
Mamaya, Rijswijk, Holland. Ay Rotterdam, Laminindero. So good night, have a good evening, and thanks for watching. Ndi Keti Koti information from Blanda Facebook moment say ya karang ya long slavery la lola wati me munka kaluka la law and so forth and so forth. You can also see their beautiful dresses. Is a something to watch. Good night. Good night. Aluko Barika, till next week. Have a good evening. Good night. Bye-bye. Thanks for watching. Rosita. Bye-bye. Good night. Till next week.